ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിസിനസ് ടാഗ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ടാഗ് എന്നൊരു സംഭവം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ടാഗ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്ക്രാപ്പ് പേപ്പേഴ്സും പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ്സും ആണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഈ സ്റ്റാമ്പ്സ്. അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. You in my arms, won't let go. The world around could pass us by. A thunderstorm, a lightning strike as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say, you're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, so that you will be notified whenever I post new videos. Thank you so much for watching.